Hello guys, and welcome to another episode of this preparatory course for the Ielts examination. In the past lesson we learned 10 new words. In today's lesson we're going to focus on, yet again, 10 new words with practice exercises around key academic words. المرة اللي فاتت اتعلمنا 10 كلمات جديدة، والنهاردة برضو هناخد كمان 10 كلمات ونتدرب عليهم بأمثلة ومقاطع. Let's take a look at today's vocabulary. تعال نشوف الكلمات اللي معانا النهاردة. occur, happen, take place. خد بالك ما تنطقهاش occur. Example: The accident occurred at about 3:30 p.m. The accident occurred at about 3:30 p.m. شوف كده. For the first time in 26 years, a total solar eclipse will occur in the United States. For the first time in 26 years, a total solar eclipse will occur in the United States. Percent. 1 part in 100. يعني نسبة مئوية. Example: Their sales may be down 19%. Their sales may be down 19%. يعني قد تنخفض مبيعاتهم 19%. وطبعا ما تزعلش عليهم، يمكن يكون مبيعاتهم انخفضت لأنهم علوا الأسعار، ف19% تبقى اتعوضت من ناحية تانية. شوف كده. About 1% of us survived. About 1% of us survived. Period. The completion of a cycle, a series of events, or a single action, a length or portion of time. يعني انتهاء دورة أو مجموعة أحداث أو حدث واحد بس مفرد، أو فترة زمنية أو جزء من الوقت. Example: He had long periods of depression. كان لديه فترات طويلة من الاكتئاب. It's been a difficult period. Policy. A course of action adopted or proposed by an organization or individual. Policy يعني سياسات. Example: The government has recently adopted questionable economic policies. تبنت الحكومة مؤخرا سياسات اقتصادية مشكوك فيها. questionable يعني محل سؤال، محل شكوك. شوف كده. You know my policy, Gary. Principle. A comprehensive and fundamental law, doctrine, or assumption. يعني قانون شامل وأساسي أو عقيدة أو افتراض، يعني مبدأ يعني أو قاعدة. بنقول principle، مبدأ. Example: Many people struggle to be true to their own principles. طبعا struggle يعني يكافح، فكثير من الناس يكافحون من أجل أن يكونوا صادقين مع مبادئهم الخاصة، أو اللي احنا بنقول عليها ملتزم بمبادئه. شوف كده. That's a pretty important principle I'd like you to start learning. Proceed. Begin a course of actions or do something after something else. Proceed يعني يتقدم أو يكمل أو يبدأ سلسلة أحداث. Example: The council will proceed with their initial plan. سوف يواصل المجلس the council خطته الأولية initial plan. شوف كده. Proceed according to the rule of law. Procedure. ده الإجراء بقى. An established or official way of doing something. Procedure يعني إجراء. Example: His injury needs a surgical procedure. إصابته بحاجة إلى إجراء جراحي. We don't have a procedure for that, do we? Process. A series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. يعني معالجة أو عملية أو نهج شيء معين. Example: Military operations could jeopardize the peace process. العمليات العسكرية يمكن أن تعرض عملية السلام للخطر. وطبعا ده كلام كتب بس، لأن السلام الحقيقي بيبقى تحت حماية السلاح. We've taken the first step in the process. Require. To demand as necessary or essential. Require يعني يتطلب. Example: The occasion requires formal dress.
The occasion requires a formal dress. تتطلب المناسبة زي رسمي. Will require the assistance of 2 volunteers. Will require the assistance of 2 volunteers. Research. Careful or diligent search or examination. Research يعني بحث. Example: She conducts research into the causes of Alzheimer's disease. She conducts research into the causes of Alzheimer's disease. تجري أبحاثا حول أسباب مرض ألزهايمر. For research purposes, of course. For research purposes, of course. Respond. Respond. Say something in reply. Respond يعني يرد. Example: The chairman has responded to the criticism. The chairman has responded to the criticism. رد الرئيس رئيس مجلس الإدارة مثلا على الانتقادات. Then you also know I don't respond well to threats. Then you also know I don't respond well to threats. Response. Response. A verbal or written answer. Response هو الرد نفسه بقى سواء شفهي verbal or written مكتوب. Example: He got a response to his letter. He got a response to his letter. حصل على رد على رسالته. شوف كده. The consequences of your response will be dire. The consequences of your response will be dire. وبكده درس النهارده انتهى. يبقى احنا اتعلمنا 10 كلمات جديدة بأمثلة عليها. ما تنساش بقى تنزل الملخص، هتلاقي فيه كل حاجة اتكلمنا فيها، وتراجعوا قبل ما تحل الاختبار الخاص بالحلقة. المرة الجاية إن شاء الله هيبقى فيه محاكاة لبعض الأسئلة اللي ممكن تشوفها في اختبار الايلتس. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات تقدر تكتبها في التعليقات، وأنا أشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا مشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.